The deal is still going on. Kenyans have forgotten. The good part and the bad part with us Kenyans, we forget very fast. As long as we eat, we forget. As long as we wake up in the morning, we forget. So right now we're on Gachagua's issue. Everyone is talking about it. Novotel, dina ya Horizons Inc. and Toners, na tuko na mgeni wetu, acha ajitambulishe. Shukran kwa kuni-invite hapa. Jina yangu ni David Mwangi. Kijana mdogo amekuja kuona investment ya kijana mwenzake. Mimi ni former Nairobi senatorial aspirant in 2022. I was a second runners-up na nimekuja kusupport my fellow youth. Anaitwa Janice. Yes. Tuone venye ana support vijana wenzake na venye ataweza kuajiri. Yes. Kama kijana ambaye umekuwa kwenye kuwania kiti cha useneta. Right now the political environment is quite demanding. Kuna moto umewaka. Pengine wewe kama kijana unaweza kuzungumziaje? Wakati huu tuko na mambo ya impeachment. Impeachment ishaenda stage 1. Gachagua had 9 lives. Right now he has 2 lives. Amebakisha mambo ya Senate na mambo ya what we can say Senate ni kama High Court. Then sasa kuna appeal ama we can say the Supreme depending on what they will decide. Those are the only stages zenye amebakisha ule jamaa. Pale tuliona jana, ungeona jana zile votes alipata 44, something like 44. The other side they had 200 and something votes. 41. So that means kulikuwa na kitu inaitwa either mobilization na kukuwa na genuinity. Ungeangalia leo kukuwa na watu kwenye bunge. Mtu kama Salasi amekuwa mgonjwa, amepona saizi. Wabunge wengi leo hawakuwa hapo. Lakini tungependa kusema hivi. Ikifika mambo ya education, ikifika mambo ya chief, ikifika mambo ya agriculture, ikifika mambo ya employment ya adani, mbona hatupati zile numbers kwa bunge? Ikifika mambo ya kuimpeach mtu kwa sababu pale kuna hela yenye inasukuma, mbona tunapata watu wanajaa? Ile ndio ile shida tuko nayo katika nchi. Na tungependa ibadilike kidogo kwa ule mfumo wa pale katika Senate, things are a bit different. Senate is a sober mind house na najua watampa haki. Kama tena nyumbani, mimi nitakubaliana na Senate. Lakini kwa ubunge, kwa what do you call it, hii lower house, sikubaliani na yale matokeo. Okay, pengine kama unaweza kubali kwamba there was mobilization pale kwa MPs, what makes us think kwamba hakutakuwa na mobilization kwenye Senate? Kuna weakness mbili pale katika kwa MPs. Pale wanafanya ile voting ya open. Ile yes, no, umeelewa ile ni open ballot. Lakini pale kwa Senate, pale wafanye open ballot. Wanafanya ile confidential. Ikifika confidential, mtu anaweza kufanya uamuzi wake binafsi. Na ile proposal kama wabunge wangetaka kuwa very genuine na Kenyans, mbona wasifanye yale mambo katika ile confidential ballot. Tuweze kuona ni wangapi watampa na ni wangapi hawatampa. Yes. Ile open ballot shida yake ni moja. Inakontroliwa na kitu inaitwa the party arithmetics na inaitwa the political party stand. Yes. Kama chama chenu kimesema mtu aende nyumbani, hauwezi sema hapana. Kwa nini? Kwa sababu pale uko katika zile kamera, it's so open. Lakini ingekuwa ile ni ballot, ungeweza kufanya uamuzi wako na uamuzi ambao una represent watu wako. Do you think what is going on kwenye career ya Gachagua, do you think it's fair? Do you think it's orchestrated to make him fall? Gachagua kuna weaknesses zake. Pale alisemewa charges 11. Na ile voting penye tu sikuweza kuielewa, mbona hawangevotia kila charge kisha wafanye ile wazihesabu wazibalance, alafu tuone kama atenda nyumbani. Wale walijumuisha zote wakasema ni yes ama ni no. Katika zile charges 11, I am very sure kama 3 hazikuwa za kikweli. 8 zilikuwa za kikweli. Yeye ni mtu wa kupenda mlima na mambo yale, lakini yale mambo yamepitwa pia na wakati. Siasa yake anayocheza pia imepitwa na wakati. Muda huu ni wakati wa kuleta vijana wote, kuleta Wakenya wote pamoja. Yes. Lakini kuna njia nyingi za kufanya Deputy President aache kucheza ile siasa. Number 1, kuna kitu inaitwa Political Parties Correction Committee. Ile committee inakuadhibu, inakuambia mambo unafanya kuongelelea na inakupa warning. Lakini ule mzee akupitia ile process. Na bahati yake mbaya ni kwa sababu nitasema tu hana chama. Alienda kivyake, alicheza kivyake. Jana alikuwa anasema alimwamini the president kwa sababu the president ni Mkristo. Hapo sikuelewa kidogo kwa sababu siasa haina Ukristo. If it is politics, tunacheza politics. Agreement lazima ikuwe imeandikwa na ikuwe watu wamejadiliana. Kweli. And just a quick one. Yes. What do you think is next for Gachagua after the impeachment motion? Kulingana na wewe, maoni yako ni gani after the impeachment motion? The problem is, according to how it is right now, Gachagua will go home. And the problem with the current constitution, if Gachagua goes home, he will not be eligible to vie again. Yes.
So that is one of the problems that will be there. But politicians never die. So every time they rise and look for a way. What I'm thinking Gachagua will do, he will look for people who will be like, watakuwa na wale proxies, people who will run. Because he has the money, don't forget that. He doesn't have the whole central, but he has a group. Because if you see, if he was voted yesterday by 44 MPs, that means he has influence also, because all of them would have voted against him. So people should not forget that. Also, don't forget, Gachagua is well-mannered and well-connected. He has been in public service for around 30 years. He's been in political office for around 10 years. He's been, what else can I say? He's been in the business world for more than 40 years. That man is well-connected. He's been a civil servant again for another 30 years. He has good roots in that. And that's where he beats all the other politicians, all of them, because he's been in the service and now he's in the politics. That is why he beats them. But now the only problem I don't know where he failed and didn't know that he was supposed to register a party and go negotiate as a party, not as Gachagua himself. Okay. Yes. Many people are saying that all these things that are happening in Kenya right now, from Morara's arrest to Gachagua's impeachment, are mere issues that should not be, in the public's domain right now. There are bigger issues such as Chief, Adani, and these Gachagua and Morara are just being used as a distraction. What are your thoughts on that? It's unfortunate, and I have to say this, sometimes we could say they're used as a distraction. When this Gachagua story is going on, I don't know what people are reading, and I don't know whether people or you guys know that most of the signs and most of the signatures in the deals that have not been done are already being done. Adani, I heard and I saw photos, they're already in JKIA. The deal is still going on. Kenyans have forgotten. The good part and the bad part with us Kenyans, we forget very fast. As long as we eat, we forget. As long as we wake up in the morning, we forget. So right now we're on Gachagua's issue. Everyone is talking about it. But people are not talking about HELB. People are not talking about Adani. People are not talking about KPA. People are not talking about agriculture. We're having a new bill that will in the horticulture. It's called a horticulture bill. Farmers will be charged 5,000, and then they will be limited to grow some crops. People are not talking about that. People are not talking about the youth that are going abroad each and every day. The deaths that we are having in Asia, that is in Pakistan, because we have Kenyans there. We have Kenyans in the other side. We have Kenyans in Ukraine. We have Kenyans everywhere. People are not talking about the important things. We have Kenyans everywhere. Even Haiti, people are not talking about it. Yeah. But the problem is we get distracted very fast. But the issue, and it will not last long. Gachagua will go home. But the question is, us as the youth, how can we redeem ourselves? We are the future of this nation. Where we went wrong, we had a very good Mandamano process. But now, we didn't have direction. When I say direction, I mean this. We have political problems in this country. The only way to solve political problems in a country is by a political process. A political process starts in whereby the youth lazima kwanza wa register wachukue ID. Mayouth wana ID. Mayouth wa mtaa wana ma ID. Number 2, mayouth wana kura. Mayouth wa vote. Ikiko kesho ni election, si uendanga sherehe, hatuamki kuvote. Ukiuliza hapa watu wenye wamevote ni less than 40%. That is one of the problems. So what we should be doing, we should be mobilizing the youth kwanza wachukue kura. Na kura inachukuliwa pale Huduma Center. Anytime iko open. Pale kuna watu wa ABC, enda uchukue kura wewe ni youth. Wacha mambo mingi ya kushinda ukipiga kelele tao na una kura. Kwa sababu kura yako ndio silaha. Then when it comes to 2027, now we'll be able to have the silaha in the pocket. Forming a political party for the youth, it is next to impossible. That one I'll always say that. Because of a political process needs funds, a political process needs a lot of direction, and we'll need guidance. But now, tukiwa na kura kwanza, we'll be able even to fix our own candidates, even as independent candidates. Yes. Are you also eyeing for the senatorial seat come 2027? Right now, I am very sure I will be eyeing again for the 2027 seat in Nairobi. I'll start my campaigns and empowerment programs next year. We have a few programs that we are bringing down. We need to understand and we need to help the youths that are in this country. First, we have 3 problems that are affecting the youth. One, we have the mental health problem, amongst every 4 youth, we have 2 of them who are having an issue with mental health. Mental health can be brought by brokenness. It can be brought by love, that is relationships. It can be brought by trauma from parents, or it's called past trauma. Those are the things that we should be dealing with. Kwanza watu wakuwe sober
wacha watu wache kukaa autopilot full time ndio kwanza tuelewe penye tunaenda kwa safari. So me I'll be eyeing for the safe seat, and I would like to tell more youth to come up, vie for these seats, they are free, si pesa mob, anza tu mapema, tafuta mchango kidogo, tutakusaidia penye tutaweza. And then also I would like to tell the youth also, try to start businesses, try to start startups, because employment will not take you everywhere. Before ufike pale juu ndio upate do ya maana, utakuwa ushafika 40, 50. Watu wajue waanze kupiga biz online. Those are the places that you should be concentrating on. Yes. Just a quick one. Umesema kwamba the youths need to go and take their votes or vote. Do you think by 2027 Ruto still has a chance to retain the presidential seat? Ukiangalia vile kunaenda. Acha mimi niambie mayouth kweli. Hii Kenya saa hii hakuna mtu anaweza compete na Ruto. Kwanza saa hii Gachagua anaondokea kipindi. Ule chali yako na do. He has the money, he doesn't have charisma, but he has the money and he doesn't have a party. Now he's out of the story. Now what has to happen, the youth have to pick the votes. Kama mnataka kutoa Ruto, kama mnataka new government, kama mnataka kuimprove maisha yenu, kwanza tukue na votes. Tungeona ile wale majenzi wenye watu walitokea, watu wangechukua kura in that design. I'm telling you, we would be on another level. Let me tell you a few statistics today. Last election, 8 million people didn't vote. 8 million who had the voters card didn't vote. We had another 8 million who didn't have the voters cards. Well, statistics. So we have a 16 million group of people that don't vote. And each and every year, we graduate nearly 800,000 to 1 million youth at 18 years in this country. Out of these, only around 100 or 200,000 people are able to pick the voters cards. That is the problem that we are having. Tusidanganyane, we are the weak link as the youth, and we should improve on that. Because hii maisha ni yetu. Leo ukilala njaa, atijui unainama lunch ipite. Hautainama forever. Kuna siku moja itabidi umekopa au umetoa. Na itabidi umekula. It's high time tujue tunapigania maisha yetu, unapigania maisha ya mtoto wako, unapigania maisha ya watoto wako. Yes. Thank you so much. Anytime. Thank you so much. Okay.